Hello everyone, welcome back to the fourth episode of Call of Cthulhu. This is Serious Bear Nick here, guys. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരൂ. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ റിവർ സൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു, ഒരു മെന്റൽ അസൈലം ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ അവിടെ ഫ്രാൻസിസ് സാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻമേറ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ആള് കുറച്ച് വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു. ആള് സാറയുടെ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം കേഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. സാറ കുറച്ചൊരു ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആൾ ഷാംബ്ലറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആള് ഒരു വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എയറിലേക്ക് ലെവിറ്റേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ വേക്കപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഹോക്കിൻസ് മാൻഷനിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് എൻ്റർ മാഡ്നസ്. എന്തു ജീവിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ജീവി. നമ്മളെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി. ഒരു നൈറ്റ്മെയർ ആയിരുന്നു, ഒരു വിഷൻ ആയിരുന്നു അത്. ഇങ്ങനെ ആ ജീവിയാണ് ഈ കത്തുലു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പകലായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വരാം. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? ഇത് ബ്രാഡ്ലി അല്ലേ? Did I sleep long? The days on the... How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us, what happened? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? അപ്പോ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്തതാണോ ആ ടണലിൽ പോയതൊക്കെ? ആ കൾട്ടിന്റെ ഒരു ഓഫറിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നിയതാവാം. ബ്രാഡ്ലിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഡ്ലി ഇതൊന്നും അറിയാത്ത പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോ. You two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and Marie's a doctor. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Anyway, let's get back to the business at hand. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor then. Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. Then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. എന്തോ ദുരൂഹത ഉണ്ട് ഗൈസ്. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement.
He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ പേഷ്യന്റ് ആണ്. Sure I could explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? മറ്റേ പുള്ളിയില്ലേ എയറിൽ ലെവിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് It was Sarah എന്തൊക്കെ Hawkins. കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് താഴെ വീണ് മരിച്ചില്ലേ, ആ പുള്ളിയാണ് ഈ സാൻഡേഴ്സ്. Spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. ഓക്കെ, Very well. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഫ്രാൻസിസ് സാൻഡേഴ്സിന്റെ വൈഫിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. I'll do my best. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രാഡ്ലിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ടണലിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു ആൾക്കൊരു മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ നടന്നതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ശരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മെമ്മറി എങ്ങനെയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ. ഓ, ഇവിടെ എന്തോ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, വിസ്കിയാണോ? ഇപ്പൊ വിസ്കി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ നേരെ സാൻഡേഴ്സ് റെസിഡൻസിൽ പോവാണ്. ഐറീനെ പോയിട്ട് കാണണം. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. ഓ, ഈ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ എന്തൊരു ദുരൂഹത ഉണ്ടല്ലോ. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. ഓ, കാറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we ഈ understood one മർഡർ another. സ്റ്റോറിയിൽ The കാറ്റിന് brave എന്താണ് റോള്? detective has a talent for sticking his nose into my business. I ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. time I'm investigating someone's death. എന്തോ ഒരു എവിഡൻസ് തരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Uh-huh. Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger. How was he? Were you present when he... I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband.
I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving ശരിയാ, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ലല്ലോ Rest assured, ഹസ്ബൻഡ് however, മരിച്ചാല്. my anger is real. I need to understand. How could this happen in a reputed institute? പെട്ടെന്ന് ഇമോഷൻസ് മാറുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. Did you not do anything to help him? So ask Fuller. He's the eminent doctor. But I would caution you. You'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? Shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself. It is my only lead at this stage. Then you have paid no. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. Thank you, Mrs. Sanders. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഷാംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിന്റിങ് പോയി കാണണം. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ലീഡ്. ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? The day the Shambler came into the Sanders' lives. എന്തായിരിക്കും ഗൈസ് ആ പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ? Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Examine the Shambler. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Was she jealous of Sarah Hawkins? The Shambler. I need to see it. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പോൾ പെയിന്റിംഗ് ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അടുത്തത് എങ്ങോട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് ഗാലറിയിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത്, ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ. സാറാ ഹോക്കിൻസ് ആ പെയിന്റിംഗ് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഗെയിം മൊത്തം സ്ലീപ്പിംഗ് ബിൽസ് ആണല്ലോ, ആർക്കും ഉറക്കില്ലേ?
For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. An old diary. ഇത്ര നാള് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്ന പെയിന്റിങ് പെട്ടെന്ന് വിൽക്കണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു താക്കോല് കിട്ടി ഗൈസ്. A strange Amerindian pendant. ഓക്കെ, കാറ്റിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. My toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. What have you come looking for in this gallery? I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me. If the last beating wasn't enough for you, but as long as you keep out of my way. And you? What? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs a choice that comes down to Fitzroy. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഏജന്റ് പോലെയാണ് ഇവിടെ. പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഐറിൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരിനോട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഷാംബ്ലറിനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഗാലറി. നിറയെ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഈ റൂമിനകത്ത്. ഓ, ഇതെന്തത്? ഓക്കെ, ഡാഗർ അല്ലേ അത്? Where is our Shambler? These artifacts date from pre-Columbian times. ഓ, ഇയാള് ഫുൾ കളക്ഷൻ ആണല്ലോ ഇയാൾക്ക്. ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കളക്ടർ ആവല്ലോ. Wing of his manor into an art gallery. റിച്ച് ആണ് ഗൈസ്, റിച്ച്. Why was he so interested in old weapons? ഇങ്ങേർക്ക് പ്രാന്താണ് ഗൈസ്. കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രാന്തായതാ. ഓ, ഇതാണ് ഷാംബ്ലർ. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ നോക്കാം. ഷാംബ്ലർ. ഓ, എന്റെ അളിയ, എന്തോ ജീവിയാണല്ലത്. എന്റെ അളിയ, ജസ്റ്റ് മിസ്. അളിയ, ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ കൊല്ലണോ? ഷാംബ്ലർ കട്ട സീനാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഗൈസ്.
Damn. Maybe I can use this dagger. Guys, കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല ഗൈസ്, ഇല്ല, രക്ഷപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റ് മിസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കത്തിയുണ്ട്, ഡാഗർ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പെയിന്റിങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം. പെയിന്റിങ്ങിന് അകത്തു നിന്നാണല്ലോ ഈ ഷാംബ്ലർ പുറത്തു വന്നത്. നല്ല സീനാണ് ഗൈസ്. അളിയാ, പെട്ടു ഗൈസ്. അളിയാ, Damn it! This dagger didn't work. That thing came out of this painting. There has to be. Maybe if I destroy it. പണി ഗൈസ്. Damn. This dagger looks different. എനിക്ക് വേണ്ടി പെയിന്റിങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. യെസ്, നമ്മളീ നോക്കി അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. What's the matter with you? നമ്മൾ മൊത്തം ഹാലൂസിനേഷൻ ആണ്. Don't tell me that you're going crazy too. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. നമുക്ക് ആ ഡാഗർ ഫ്രാൻസിന്റെ കൊടുത്തത് ആരാണോ അയാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം. ആ ഡ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിനെ കണ്ടെത്തി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയണം ഈ ഡാഗറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആ റൂമിലാണെങ്കിൽ കുറെ ഡാഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് ഏത് ഡാഗറാന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക?
Where's the Okay. bookseller? ഇനി നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. An old ഓണറിനെ diary. കാണുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കാം. ഓ എന്നാലും ആ ഷാംബ്ലർ നമ്മളിട്ട് വട്ടം കറക്കിയിട്ടാ ഗൈസ്. ഡാർക്ക് വാട്ടർ ഹിസ്റ്ററി. ഓ ചെസ് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഗൈസ്? ഇവിടെ ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണർ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ആനറ്റോമി ആൻഡ് ഡൈസെക്ഷൻ. ഓ ഇത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റോ. ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജ് മൊത്തത്തിൽ വിയേർഡാണ് ഗൈസ്. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. ഓക്കെ, ആരോ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. Someone tall left this footprint. A man, probably. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? എന്തിനായിരിക്കും ആ ബർഗ്ലർ വന്നിട്ടുണ്ടാവാല്ലേ അതിനകത്തേക്ക്? What happened that made the burglar flee before? What killed all these? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? ഓക്കെ, ക്രോബാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സേഫ് ഗൈസ്. What the? Charles Hawkins? ഓക്കെ, ചാൾസ് ഹോക്കിൻസ് ആണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. എന്തോ ഒരു ബുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുക്കോ എന്തോ ഒരു സംഭവം. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സീക്രട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട്, ഡ്രേക്കും സാറാ ഹോക്കിൻസും കൂടി. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. ഓക്കെ, Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കീസ് കണ്ടെത്തണം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ സേഫിനകത്ത് ഒരു പ്രഷ്യസ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു 3 സിലിണ്ടറിലായിട്ടാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ സേഫിന്റെ. Each hidden word life and study combine in the Greek world. Okay. Each cylinder is numbered. if ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്താണെങ്കിൽ it should be taken to Professor Armitage of Miskatonic University. അതിനകത്തൊരു വെപ്പൺ ആണെന്നാണ് പറയണേ. It's a vast digest of knowledge, also a weapon that is too dangerous if it falls into the wrong hands. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 3 സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തണം ഗൈസ്. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. മൂന്ന് സിലിണ്ടർ കണ്ടെത്തണം ഗൈസ്. Arkham editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of. How many volumes are there in this collection? ടാസ്ക് ആണ് ഗൈസ്. ഇതിനകത്തായിരിക്കും. A kind of chalice. Cylinders that Drake tried to hide. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടി. സിലിണ്ടേഴ്സ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്? നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. Things are not looking good. ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. A kind of chalice. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. അപ്പൊ ഈ 3 സിലിണ്ടേഴ്സും കൈൻഡ് ഓഫ് ഓഡിയോ റീൽസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗൈസ്. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions. റെഡ് സ്റ്റോൺസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Okay. Those who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് റെഡ് സ്റ്റോൺസ്. അപ്പൊ അത് ഇതായിരിക്കും. The chalice of knowledge. 1 2 3 4 5 അല്ലേ?
1 2 3 4 5 6 എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 5 ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ക്വീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കണം. 1 2 3 3 പേരാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വീനെ. അപ്പോൾ 5 3 പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം 9 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂന്നാമത്തെ 5 3 9 എന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റീരിയസ് വെപ്പൺ. സാറയും ഡ്രേക്കും കൂടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സംഭവം. ഓ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോറിലത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ ആ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സാറയും ഡ്രേക്കും കൂടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ആ രഹസ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ആ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഒരു നല്ലൊരു പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സേഫിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് റിവർ സൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് തുറന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വേറൊരു സൈക്കിക് ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ചാപ്റ്റർ 8 മുതൽ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. So this is Serious Bear Nick signing off. I'll see you guys when I see you guys. Bye.